আসসালামু আলাইকুম। আইএলটিএস স্পিকিং কিউ কার্ডের আরেকটি টপিক অ্যান ইন্টারেস্টিং কনভারসেশন। আমাদের 33টা লিস্টের মধ্যে আরেকটা। আচ্ছা, এজ ইউজুয়াল প্রথমে আমরা ইন্ট্রোডাকশন নিয়ে আলোচনা করবো, মানে ইন্ট্রোডাকশন দিয়ে শুরু করবো। ইন্ট্রোডাকশন হচ্ছে থ্যাংক ইউ স্যার। স্যার, আই এম অ্যান এক্সট্রোভার্টেড এক্সট্রো person and I love talking on contemporary issues with my friends, and I'm an extrovert person and I love talking on contemporary issues with my friends and classmates. আচ্ছা, although যদিও I make conversation very frequently, now I would like to narrate, narrate মানে কি বর্ণনা করা, a long conversation with one of my bosom friends. আচ্ছা, পরবর্তী কি লিখেছি এখানে? থ্যাংক ইউ স্যার, আই এম এন এক্সট্রোভার্ট পারসন। আমি একজন এক্সট্রোভার্ট। এক্সট্রোভার্ট মানে কি? যে একটু চঞ্চল টাইপের মানুষ, কথা বলতে পছন্দ করে, দৌড়াদৌড়ি করতে পছন্দ করে। এন্ড আই লাভ টকিং অন কন্টেম্পোরারি ইস্যুস। কন্টেম্পোরারি মানে কি? সমসাময়িক। উইথ মাই ফ্রেন্ডস এন্ড ক্লাসমেটস। অলদো আই মেক কনভারসেশন ভেরি ফ্রিকুয়েন্টলি, যদিও প্রায় সময় আমি কনভারসেশন করি। নাও আই উড লাইক টু নারেট এ লং কনভারসেশন উইথ ওয়ান অফ মাই বজম ফ্রেন্ডস। আমি আমার একজন বন্ধুর সাথে লং কনভারসেশন করেছিলাম, সেটা নিয়ে আলোচনা করবো। ওয়ালাইকুম আসসালাম। It uh, was in 2011. So far, I remember in winter season. It was in 2011. So far, I remember. যতটুকু আমার মনে আছে এটা হচ্ছে 2000 winter season. I was trying to sleep, but I failed. এটা মেসের একটা স্টোরি মনে পড়লো হুট করে। It was in 2011. এটা ছিল 2011 সালে। So far, I remember. যতটুকু আমার মনে আছে, in winter season. I was trying to sleep, but I failed. That time, I did not own স্মার্টফোন। ওই সময় আমার কোনো স্মার্টফোন ছিল না। সো আই ওয়েন্ট টু আদার রুম টু সি whether any of my was awake. আচ্ছা, awake না, was available দিবি। That time I did not own a smartphone. ওই সময় আমার কোনো স্মার্টফোন ছিল না। সো আই ওয়েন্ট টু আদার রুম। আমি অন্য একটা রুমে গেলাম টু সি, দেখার জন্য, whether any of my friends was available to talk. Actually, that time ওই সময় I lived in a
অ্যাপার্টমেন্ট উইথ মাই ক্লাসমেটস। লাকিলি ভাগ্যক্রমে আই গট নাজমুল who was also talkative but he is versatile দিচ্ছি versatile person. Luckily, I got Nazmul who was also talkative, but he is versatile person. সে talkative মানে একটু বাচাল টাইপের হলো, সে কি ছিল একটু বহুগুণের অধিকারী মানুষ। As he was free, agreed to chat with me. আচ্ছা, as he was free যেহেতু সে ফ্রি ছিল, he agreed, এখানে agreed হবে, he agreed, সে রাজি হয়েছিল to chat with me। এখন কনটেক্সট দেখুন, it was almost am midnight, it was almost 1 a.m. midnight, all of my were sleeping except I and Nazmul. He and I, এটা ছিল রাত প্রায় একটার সময়, মিডনাইট। সব ফ্রেন্ড ঘুমিয়েছিল কিন্তু আমি আর নাজমুল সজাগ ছিলাম। He and I went to the balcony and chose the floor to sit. He and I went to the balcony, আমি আর সে ব্যালকনিতে গিয়েছিলাম, and chose the floor to sit, বসার জন্য কোনটা চুজ করেছিলাম, ফ্লোরটাকে। He was good at making tea, সে চা বানানোর দক্ষ ছিল, ভালো ছিল। So both of us, আমরা দুইজনই, both of us had hot tea. ওরে বাবা, রোমান্টিক, we looked at the sky with full of shining stars. আচ্ছা, এটা মনে করে দিয়েছেন, ভালো হয়েছে। The sky was, sky, the sky was not clear due to fog, কুয়াশার কারণে ক্লিয়ার ছিল না, but calm, শান্ত ছিল। After a time we started to talk about, এখন আপনারা বলেন কোন টপিক জানলে আপনারা পছন্দ করবেন। যদিও এটা সত্য, আমি নাজমুল অনেক প্রায় সময় কিন্তু আমরা এরকম গল্প করতাম, 2011 সালে, এটা সত্য কথা। মানে অনেক নস্টালজিক জিনিস মাথায় আসে প্রায় সময়। এখন বলেন কোন টপিক, এই শিস 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 শিস। বাবা সরি, কোন টপিকটা অ্যাড করলে সহজ হবে। দেখেন, আমি কিন্তু আমার জন্য এই টপিকটা ইয়ে করি না। না, লাইফ চেঞ্জ না, ওইটাও দিব না। লাইফ চেঞ্জিং ডিসিশন নিয়ে কথা বলবো।
ক্যারিয়ার নিয়ে কথা বলাটা সবচেয়ে ভালো হবে। আমি এমন টপিক দিব যেটা সবাই মানে সবার জন্য কম্প্রিহেন্সিভ, সবাই যাতে বুঝতে পারে। আমি কিন্তু এই টপিকগুলো আমার জন্য বানাচ্ছি না, আমার টপিক এগুলো না। আমি ডিফারেন্টলি কথা বলি, এখানে আসলে ভাবের কিছু না। After time we started to talk about our future goal. He was strong in mathematics and he was strong in mathematics and was to be engineer. Although he eventually, যদিও অবশেষে সে became a banker, he shared with me about his plan and activities. আচ্ছা, although he eventually, যদিও সে অবশেষে একজন ব্যাংকার হয়েছে, আসলে সে এখন ব্যাংকার, he shared with me about his plan and activities. সে তার প্ল্যান এবং অ্যাক্টিভিটিস গুলোকে শেয়ার করেছে। He explained the benefits of being a civil engineer and also talked about the background. Background মানে এর পিছনে কারণ। Being engineer. As I had different dream, I also showed him some logics. As যেহেতু I had different dream, I also showed him some logics why it is better to be a teacher. Now I am a teacher and I still feel that conversation of that night. Score level এখন হইলে আফগানিস্তান উইন। আচ্ছা, কি বলছিলাম? নাও আই এম এ টিচার এন্ড আই স্টিল ফিল দ্যাট কনভারসেশন অফ দ্যাট নাইট। আচ্ছা, this talk lasted almost 3 hours when both of us, ওরে বাবা, এক রান লাগে এই সময়, সিক্স মারছে নাকি? ক্যাচ, ক্যাচ মিস। This talk lasted almost 3 hours when both of us were drowsy. Drowsy বুঝেন? মানে একটা ঘুমন্ত বা আর কি, ঝিমাচ্ছিলাম আর কি। This talk, এই কথা, এই যে কথোপকথন lasted almost 3 hours when both of us were drowsy. আমরা দুইজন প্রায় মানে ঘুমে ঘুমে ভাব চলে আসছিল, তখন আমাদের মানে কথাগুলো শেষ হয়েছিল। He advised me with some
new information that no one else ever shared with me. He advised me with some new information. সে আমাকে নতুন কিছু তথ্য দিয়ে মানে পরামর্শ দিয়েছিল that no one else ever shared with me. I don't know, আমি জানি না whether he was benefited or not from my side. আমি শিওর না, আমি জানি না আমি আমার দ্বারা সে উপকৃত হয়েছিল কিনা. However, I learned a lot from that talk because it was the only conversation that যেটা স্থায়িত্ব হয়েছিল lasted so long. মানে এটা however I learned a lot from that talk. ওই টক থেকে আমি অনেক কিছু শিখেছি because কারণ it was the only conversation that lasted so long. আচ্ছা, আর কি বলতে পারি? During conversation I sometimes tried to sing, although it didn't went well, as my voice is scary. During conversation, কথোপকথনের সময়, I sometimes tried to sing. আমি মাঝে মধ্যে গান গাওয়ার চেষ্টা করেছিলাম, although it didn't went well, মানে এটা ভালোভাবে যায়নি, as my voice is scary. আমার গলাটা ছিল একটু মানে ভয়ঙ্কর. আর কিছু কি এড করা যায়? During conversation, I sometimes tried to sing, although I didn't went well, as my voice is scary. Is কেন বললাম, was কেন বললাম না? কারণ আমার ভয়েসটা এখনো কিন্তু স্ক্যারি. শুধুমাত্র তখন যে স্ক্যারি ছিল সেটা না, এখনো কিন্তু আমার ভয়েসটা একটু স্ক্যারি. আচ্ছা, আর কি দেওয়া যেতে পারে? এটাকে রেজাল্ট না দিয়ে স্পেশালিটি দেই. There are several reasons why this conversation is nostalgic to me. Nostalgic মানে কি? স্মৃতিকাতর. There are several reasons, অনেক কারণ আছে, why কেন this conversation is different and nostalgic to me. আমার কাছে এটা একটু স্মৃতিকাতর এবং ডিফারেন্ট. না, স্পেশালিটি বানান ঠিক আছে. ফার্স্ট অফ অল, প্রথমত I could enjoy my sleepless night. I could enjoy my sleepless nights and gather different sort of knowledge.
সেকেন্ডলি, অলরেডি আগে কিন্তু অনেক জিনিস বলে দিয়ে দিয়েছি। এখানে যে দিব, এটা তো বুঝতেই পারতেছেন যে এই যে কিউ কার্ড গুলো আসলে মানুষ বেশিরভাগ ক্ষেত্রে পড়ে, এইভাবে ডিসকাশন করা খুব একটা হয় না। ডিসকাশন করা মানে হচ্ছে কি আপনাদেরকে কিছু একটা সুপারফিশিয়াল একটা আইডিয়া দেওয়া। আর যেটাকে এটাকে আমি যখন লিখে লিখে প্রকাশ করবো তখন কিন্তু আরো ধারাবাহিক হবে, এটা আর একটু সজ্জিত থাকবে। সেকেন্ডলি, দ্বিতীয়ত, ইট রিমাইন্ডস মি অফ মাই কলেজ লাইফ। ইট রিমাইন্ডস মি, এটা আমাকে মনে করে দেয়, অফ দ্য মোস্ট চার্মিং মোমেন্ট অফ মাই কলেজ লাইফ। চার্মিং মানে কি? সুন্দর। কলেজ লাইফ। সেকেন্ডলি, ইট রিমাইন্ডস মি অফ দ্য মোস্ট চার্মিং মোমেন্ট অফ মাই কলেজ লাইফ। এটা আমার কলেজ লাইফে মানে সবচেয়ে সুন্দর মুহূর্তগুলোকে মনে করিয়ে দেয়। এটা আব্বা, আমার মা আমাকে আম্মা ডাকে কিন্তু এখন আমাকে আব্বা ডাকতেছে। আব্বা, দরজা তো লাগানো। আচ্ছা, আর কি দিতে পারি? থার্ডলি, কি দিব? আর তো মাথায় কিছু আসতেছে না। কনভারসেশন প্রথমে দিলাম তো স্লিপলেস নাইট, ঠিক আছে। দ্বিতীয়ত হচ্ছে কি, এটা আমার কলেজ লাইফে অনেক কিছু মনে করি। তৃতীয়ত কে কিছু বলেন না কেন? আমার তো মাথা কাজ করছে না, এদিকে আমি খেলা দেখতেছি, আমি অন্য মনস্ক হয়ে গেছি। তৃতীয়ত হচ্ছে গিয়ে নিউ শেয়ারিং। আচ্ছা, ওটা ঠিক আছে। We all are now busy and rarely get scope to meet one another. Only this kind of acha, only this kind of memories are our assets, আমাদের সম্পত্তি। কিছু আসতেছে না, আমি কথা তো বলতে হবে। ধরেন ফাইনাল পরীক্ষা আমি আটকে গেলাম, কিছু আসতেছে না, তখন আমাকে বলতে হবে। তৃতীয়ত, উই অল আর নাও বিজি, আমরা প্রায় সবাই এখন বিজি। এন্ড রিয়েলি গেট স্কোপ, খুব কমই সুযোগ পাই টু মিট ওয়ান অ্যানাদার, একজন আরেকজনের সাথে মিট করার খুব কমই সময় পাই। অনলি দিস কাইন্ড অফ মেমোরিজ আর আওয়ার অ্যাসেটস, এগুলি হচ্ছে কি আমাদের সম্পত্তি। Besides, this was the only moment when I lost on debate against him, as he showed better logic than I did. যদিও আমি কাল্পনিক ভাবে বুঝাচ্ছি, আসলে কিন্তু কাল্পনিক না, ওইটা ওইরকম এটা ঘটেছে, অনেক ঘটেছে। আমরা 2011-12 সালে যখন কলেজে ছিলাম, আমরা এরকম রাত্রে রাস্তায় হাঁটতাম, তামাবিল রোডে হাঁটতাম। এটা সত্য।
This was the only moment when I lost on debate against him as he showed better logic than I did. আমার থেকে ভালো লজিক সে দেখিয়েছিল। He also gifted me a t-shirt. যদি ওই দিন দেয় না, সে আমাকে একটা টি-শার্ট দিয়েছিল। He also gifted me a t-shirt. এটা কি বলা ঠিক হবে? ওই উপলক্ষে তো দেয় নাই। আচ্ছা থাক, এটা দিব না। He showed me some crucial pictures during that conversation. He showed me some crucial pictures during that conversation from his laptop about cosmology. It was really amazing. কসমোলজি মানে কি? মহাকাশ বিদ্যা। মহাকাশ বলতে এই মহাবিশ্ব বিদ্যা নিয়ে, মহাবিশ্ব নিয়ে আলোচনা করা হয়, সেটাকে বলা হয় কসমোলজি। আচ্ছা হ্যাঁ, স্টাডি রিলেটেড টিপস এন্ড ট্রিক, এটা ঠিক আছে। Also, I got some ideas about proper study plan as he was a routine boy. আসলে সে রুটিন বয় ছিল না, এটা মিথ্যা কথা, ফাজিল ছিল। Also, I got some ideas about proper study plan as he was a routine boy that helped me to have a better grade in my final examination. Also, I got some ideas about proper study plan as he was a routine boy. Routine ed লাগাইছে কেন? রুটিন বলতে সে রুটিন মেনে চলে, এরকম বোঝাচ্ছিলাম আর কি। That helped me to have a better grade in my final examination. I always miss that conversation. And nowadays, we make phone calls and still feel to go back our childhood. I always miss that conversation, and nowadays we make phone calls and still feel to go back to our childhood. আমি সবসময় এই কনভারসেশনটা মিস করি, এবং মাঝে এখন তো আমরা কি করি, ফোন কল করি, এবং এখনো ইচ্ছে হয় যে এই অতীতে ফেরত চলে যাই। এই হচ্ছে গিয়ে আনসার, যদিও আনসারটা এই টপিকটা আমার কাছে খুব একটা ভালো লাগে নাই। দিয়ে দিন, সমস্যা নেই, এটা তো একটা ডিসকাশন। তবে হ্যাঁ, এটা স্টাডি প্ল্যান নিয়ে কথা বললে আর একটু ভালো হতো। এখানে কিন্তু স্টাডি প্ল্যান রিলেটেড ছিল, বাট কেরিয়ার নিয়ে কথা বলেছি, প্লাস কেরিয়ার নিয়ে কথা বলা মানে একটা স্টাডি নিয়ে কথা বলা, একটু মডিফাই করে নেবেন। ডিসকাশন তো ডিসকাশনই। আচ্ছা, ওগুলো দিয়ে দিব, সমস্যা নেই, কপি পেস্ট করে দিয়ে দিচ্ছি। সব ক্লাস যে মনের মতো হবে তা না, আর সব ক্লাস যে আমি আমার মনের মতো করতে পারবো এটাও ঠিক না। যেমন আগের কয়েকটা ক্লাস ভালো লেগেছে, এখন আমার কাছে এই ক্লাসটা একটু দুর্বল মনে হচ্ছে, কারণ ডিসকাশনটা আর একটু সুন্দর করতে পারতাম। যাই হোক, গরিবদের জন্য মোটামুটি খাওয়ার মতো আর কি। কোন রকম আর কি চলার বুঝ চলতে পারবে। আচ্ছা, তাহলে আজকে এই পর্যন্ত থেকে যাক এটা। আমি আপনাদেরকে কপি পেস্ট করে দিয়ে দিচ্ছি। ওকে, সো আজকের আলোচনা থেকে যাক এতটুকু। নাকি দিব আর একটা দিব, নাকি স্পিকিং পার্ট 1 দিব? বললে আমি দিতে পারি।